Okay guys, so welcome ulit natin dito sa YouTube channel natin. So let's have lesson 9 or yung video number 9 natin, which is the equivalence relation and classes. Actually pang 10 video to pagkakaalala ko. Okay, so let's have definition. So katulad siya nila SPO, ni poset, ni chain, tapos ni totally ordered set. So may tawag dito, nakarelate siya about kila relation. Okay, so let R be a relation on set A. If R is reflexive, alam niyo yun? If R is symmetric and R is transitive, then R is said to be an equivalence relation. Ganun kasimple. Pag reflexive, symmetric, transitive, ako ay equivalence relation. Okay, so ito pa nakalagay, if R is an equivalence relation, we can form its equivalence classes. Okay, so ulit, kung equivalence relation ka, may equivalence classes siya. So, ano ibig sabihin nito? Ang word na itong equivalence classes, ito yung partition. So, meaning, for example, sa isang section. Okay, so for example, sa section A, or section B. Okay, so kunyari, sa isang section, may 30 estudyante. Sa 30 estudyante, may 3 leader. Okay, so for example, si leader 1, si leader 2, si leader 3. Si leader 1, meron siyang mga kasama. Okay, so ang ibig sabihin ni equivalence ni partition on equivalence classes, nari, si leader 1, siya ay nagre-represent sa lahat sa kanila. So for example, yung siyam na member niya, sila magkakasama. Kunyari, siya equivalent dito, equivalent dito. Sila lang yun. So siya lang yung parang representative. Pero lahat sila pwede mag-representative. So ano ibig sabihin? Pag equivalence relation, pwede natin silang hatiin into equivalence classes. So mamaya papakita ko, okay, ito yung hati niya. Then may kita mo nga, no, nakuha ko lahat. Okay, so using finite set and using infinite set. So may kita nyo paano ko gagawin yun. Okay, so may explain. So the equivalence class determined by an element x, element of A, denoted by x. Ito, that symbol. Okay, the equivalence classes determined by x is equal to y, such as x is related to y. So meaning x comma y is an element of R. Ganun kasimple. Okay, then importante pa rin dito yung word na related. So binabago natin yung word na related natin dito. So yung relation. Okay, so note that A over R is the set of all distinct equivalence classes of A under the relation R. So ulit, pag equivalence relation, makaka-form ka ng partition. Pag na-form yung partition, siya yung the set containing. So kanina, from 30 set, anong mangyari? A over R is the set containing si leader 1, leader 2, leader 3. So meaning nare-represent nila lahat yun. Okay, so mag-start tayo yun sa very basic example, meaning nakikita mo yung element, observe natin kung reflexive, symmetric, transitive, then sa atin determine yung kanyang equivalence classes kung meron man. Okay, so let's have number 1. So let A be the set containing 1, 2, 3, 4, 5. Let R and S be a relation on A. Okay, so number 1, R is 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 3, 3, 1, 3, 4, and 4, 3. And S is the set containing 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 3, 3, 1. So, is R and S an equivalence relation? Okay, so start tayo kay R. Okay, so si R. Okay, so si R is 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 3, 3, 1, 3, 4, and 4, 3. Unang tanong, siya ba ay reflexive? Sir, ang A po is may 1, 2, 3, 4, 5. Para maging reflexive, kailangan ko makita si 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, and 5, 5. Nakikita mo ba yun doon? Yes, sir. Visible po eh. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. So, R. So, number 1, R is reflexive. Okay, so kita ko eh. So, nakita ko 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5. So, wala na ibang reason. R is reflexive. Number 2, is R symmetric? Kasi yung pangalawang condition eh. Symmetric ba siya? 1, 1, baliktaran. 2, 2, baliktaran. 3, 3, baliktaran. Yes. 4, 4, symmetric. 5, 5, symmetric. 1, 3, nandun si 3, 1. Okay. 3, 1, nandun si 1, 3. Okay. 3, 4, nandun si 4, 3. 4, 3, nandun si 3, 4. So, obviously, lahat may opposite or kabaliktaran. Yung parang reflection niya. Okay, so meaning R is symmetric. R is symmetric. So for number 3, is R transitive? So check natin. 1, 1, hanap ka ng mga 1, something. 1, 1, 1, 3, 1, 3. Okay, yan dyan. So wala na. 2, 2, 2, something, wala na. 3, 3, 3, something, and 3, 3, 3, 1, 3,
3, 1. Andyan. 3, 3, 3, 4, 3, 4. Nandyan. Okay pa. Next, 4, 4. 4, 4, 4, 3, 4, 3. Nandyan po, sir. Next, 5, 5. Wala po kasama. 1, 3, 3, 3, 1, 3. 1, 3, 3, 1, 1, 1. Andun po, sir. 1, 3, 3, 4, 1, 4. Tingnan nyo 1, 3, 3, 4, 1, 4. So, ano napansin mo? R is not transitive. Bakit? Dito sa may napansin ni sir, yung 1, 3, 3, 4, yung 1, 3 and 3, 4, wala si 1, 4. Tama? So, hindi ko nakita si 1, 4. Okay? So, since hindi ko nakita, therefore, R is not transitive. Ngayon, ito yung sabi ko. Pag hindi ka reflexive, hindi ka symmetric, or hindi ka transitive, basta isa sa kanila, hindi mo na kuha, automatic hindi ka ER. So, ganito ulit yan. Kunyari, unang test, hindi na siya reflexive. Huwag ka na mag-test sa symmetric, huwag ka na mag-test sa transitive. Automatic, hindi na siya ER. Okay? Para hindi ka na mahirapan. Katulad sa POSET, saka sa SPO. Okay? Pero kunyari, reflexive siya, symmetric siya. So, nagtuloy ako, di ba? Pagdating sa transitive, hindi siya transitive. So, therefore, R is not an equivalence relation. Or is not an equivalence relation. Okay, so since hindi siya equivalence relation, hindi ka pwede mag-form ng equivalence classes tapos nung ito. The distinct equivalence classes under of A under the relation R, yung set na yun, hindi ko siya pwede siya mag-form. So meaning hindi siya AR, hindi ko pwedeng gawin yung gagawin ko dapat. Okay, so punta tayo kay S. Okay, so si S. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 3, 3, 1. So, pinakaunti. Okay, so ulit, ang obvious ulit, sir. Siya po reflexive. Andun lahat 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Okay, so R is reflexive. At ang obvious din, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 3, 3, 1. Lahat yan magkabaliktaran. So, obviously, ito ay symmetric. R is also symmetric. Okay, ngayon check natin ko siya ay reflexive. Transitive, sorry. 1, 1, 1, 3, 1, 3. 2, 2, wala. 3, 3, 3, 1, 3, 1, yes. 4, 4, 4, 4. 5, 5, wala na. 1, 3, 3, 1, ulit 1, 3, 3, 3, 1, 3. 1, 3, 3, 1, 1, 1. 3, 1, 1, 3, 3, 3. Nandun lahat. Tama? So, obviously siya ay transitive. So, number 3, R is transitive. Since R is reflexive, symmetric, and transitive, therefore, R is an equivalence relation. Okay? So, ulit sorry, S. S pala pinag-uusapan. O, si sir. Okay, so sorry, sa S pala pinag-uusapan. S is reflexive, symmetric, and transitive. Therefore, S is an equivalence relation. So ngayon, since equivalence relation siya, ngayon ano i-form natin? I-form naman natin yung kanyang equivalence classes. Okay, so sabi niya, the equivalence classes determined by an element X, element of A. So meaning dito ako i-check. So kunin ko yung 1, R. So kunin ko itong mga to. Kunyari, kukunin ko si 1 related to R. So, okay lang mangyari to. This is Y such that 1 is related to Y is related to R. So, ano ibig sabihin yan? This is Y such that 1, Y element of R. So, ano ibig sabihin yan? Hahanapin mo yung mga 1, something doon sa S. So, since S pala pinag-uusapan natin. Okay, so check natin. Ano yung laman nito? Ang laman nito, okay, ang laman niya, kukunin ko yung mga second coordinate na kung saan, pinari, gamit ko 1, di ba? So, gamit ko yung 1. Hanapin ko yung mga 1, something. Yung mga something, yun yung ilalagay ko. Kunyari, 1, 1, 1, 3. So, ang lalagay ko dito, 1 and 3. Okay, next, pagdating kay 2, so, kay 2 is 2, something. So, sino lalagay ko? Si 2 lang. Okay, next. Pagdating kay 3, so this is 3, 3.
3, 1. So, lalagay ko lang si 1, 3 or si 3, 1. Next, pagdating kay 4, si 4 lang. Okay, then lastly, pagdating kay 5, si 5 lang. Okay, so therefore, ano napansin nyo? Sir, equal po to. Itong part na yan. Okay, so meaning, yung equivalence classes determined by R is equal kay the equivalence classes determined by 3. So, tama naman. Diba sabi ko? Sa 10, kunyari si leader 1, siya nagre-represent sa lahat. So, pwedeng kahit sino sa kanila. Tulad na ito. Dito, si 1 yung nag-represent. Pero tignan mo, si 3 pwede rin pala mag-represent. Yun yung ibig sabihin ko sa kanina. Okay, so therefore, ano natin, yung the set containing. So, ito gagawin natin to. Ito yung S. A kayo, A under S is the set containing itong 1. Ito si 2. Then si 4. Then lastly si 5. Okay, so ito yung kanyang classes. Yung mga equivalence classes niya is si 1, 2, 4, and 5. So, itong dalawa equal. Either sa kanila yung pwede mo piliin. So, ito yung the set containing of equivalent classes niya. Okay, so pag dinrawing, dito ko na lang dinagay. So, yung A, comma S na yan. So, pag dinrawing ni sir. So, ito kasi yung tawag na partition. So, for example, nandito yung set na 1, 3. Nandito si 2. Nandito si 4. Nandito si 5. Ano ibig sabihin? So, na-partition ko siya. So, meaning, ginroup ko yung isang sets into which na sila yung magkakasama according dun sa relation. Okay, so tulad yan. So, 1, 3, sila lang yung magkasama sa class. Si 2 solo lang, si 4 solo lang, si 5 solo lang. So, may instances talaga madami yan. Okay, so, sir, matanong, lagi lang bang 4 yung partition? No, minsan 10, minsan 1, minsan 2. Okay, may possibility na 2. May possibility na pwedeng 1, alam ko. Okay, so, ganoon ka simple. Okay, so ngayon, syempre, since ito ay equivalence relation, so napansin ka na si SPO, si poset, then si chain, pinrove ko. Tama, pinrove ko siya talaga using yung ating way. So ngayon, ang gagawin ko, ipoprove ko to na equivalence relation. Tapos after ko ma-prove na equivalence relation, saka natin i-determine yung mga, ang tawag dito yung kanyang mga equivalence classes. Okay, so, ito ulit kung gagawin. Ang proving, i-start ka sa reflexive. Pag hindi reflexive, automatic hindi na ER. Yan, kunyari, reflexive. Tapos symmetric. Tapos hindi nag-transitive, automatic hindi ER. Okay, o kunyari, reflexive, tapos hindi symmetric, automatic hindi na ER. So, ulitin ko lang. Pag hindi ER, wala kang equivalence classes. Walang ganito, walang ganyan na mag-form. Okay, so tandaan, hindi din lagi ganyan. Okay, bakit? Hindi sa lahat ng oras nakikita ko yung laman. So, dito, kaya madali kong nakita yung element kasi kita ko. S, something, 1, something, ganun lang. Pero, paano kung infinite? Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, so, number 2. Let A be equal to the real number and define the relation R on A by A is related to B if and only if AB is greater than 0. So, ano yung relation? So, A is related to B. A, B is an element of R if A times B is greater than 0. Ganun mangyari. So, kailan mangyari yan? So, ano ulit yung real number? Real number sa set containing negative 1, yung mga pi, yung mga irrational sa rational. So, madami yan si real number. Tama? So, lahat ng element yan pag-uusapan natin. So, ito yung proof. So, test for reflexive tayo start. So, hindi ko nalalagay yung test for reflexive. So, for all A element of real number, A, A is an element of R. So, this implies that A is related to A. Okay, then but that by definition of R, ano yung definition of R? This implies that A times A must be greater than 0. Pero, may counter example na naiisip si sir. Ano yung A? A is any real number. Kaya, negative 1 times negative 1. Tama, kasi A copy itself. So, negative 1 times negative 1, positive 1. Negative 2 times negative 2, positive 2. Negative 3.14 times negative 3.14, positive something. Pero may isang A na kung saan hindi siya 0. So, if
A is equal to 0, which is an element of real number. Tama? 0 times 0, note that 0 times 0 is not greater than 0. But it is equal to 0. So ano masasabi mo? Is R reflexive? No. Sa nag-iisang element na yan, sino yon? Si 0, 0, hindi siya reflexive. Sa nag-iisang element na 0, hindi siya reflexive. So, R is not reflexive. So ngayon, ano sabi ni sir? Pag hindi ka reflexive, mag-check ka pa ba sa symmetric? Hindi na po. Mag-check ka pa sa transitive? Hindi na po. Wala po siyang partition, wala po ding equivalence classes. So therefore, R is not an equivalence relation. Okay, so no need to show done kasi hindi nga siya ER. Okay, so by counter example, ito nangyari. So therefore, hindi siya ER, hindi symmetric, hindi ko na kailangan i-test ng symmetric siya. So baka symmetric yan, tapos baka transitive yan, pero hindi siya ER. Okay, kasi hindi siya reflexive. Okay, so proceed tayo sa next example. So sorry, hindi ko nagulat din ako, hindi siya equivalence relation. Kuha tayo ng example na kung saan equivalence relation tapos proving talaga. Okay, so let's have number 3. So hoping na sana siya ay ER para makapag-produce tayo nung kailangan natin, yung partition, para makita nyo yung ginagawa ni sir. So in terms of infinite sets or something na ganyan, proving. Okay, so let A be the set of integers. So meaning yung A natin is integers. May nag-uusapan si 1, 2, negative, 0. So wala dyan decimal, walang pi, walang mga irrational dyan. Okay, so on A, such that for all A and B element of A, 3 divides A minus B if and only if A is related to B. So baliktaran lang yan. Pag sinabi kong A, B element of R, that is A is related to B if and only if 3 divides A minus B. So naalala niyo naman yung 3 divides A minus B. Okay? So ano ba ibig sabihin ng 3 divides A minus B? Ang ibig sabihin niyan, A minus B is equal to 3K for some K element of integers. Kung naalala niyo yun. Okay, so yung definition of divides. So ito yung proof. So hoping na siya ay equivalence relation. So test for reflexive. Okay, so for all A, element of R, okay, so we have, consider si A, A, element of R. Okay, this implies that A is related to A, which implies by definition of R, ano sabi doon? This implies that 3 divides A minus A, which implies that 3 divides 0. Ito ba ay laging totoo? Tanong. Is any number divisible by 3? Yes, sir. So, kunwari 0 divided by 3, that is something. So, tandaan nyo idea ng 3 divides 0. 3 divides 0 meaning 3 is divisible by 0. Okay, 3 divides 0. Tama, no? 0 is divisible by 3. Tama, 0 is divisible by any number. Baliktad yung sinabi ko kanina. Okay, 3 divides 0, that is true. Okay, so therefore, R is reflexive. Okay, so sir, andali. Okay, next is by transitive, ay by reflexive, symmetric. So for all A and B, element of R, ay sorry, dapat integers to. Kanina pa ako nagkakamali. Sorry sa error ni sir. Nakakalito rin eh. So for all A element na integers or na A, for all A and B element na integers, consider natin. Okay, so consider si A, B, element of R. Yan, ano natin gusto natin show? Sabi ng symmetric, if A, B element of R, dapat si B, A element din ng R. So, yun yung gusto natin mangyari dito. Okay, so check natin. So, this implies that A is related to B. Okay, which implies that 3 divides A minus B. Tama? Then by definition of, tawag sa ginagawa natin, by definition of divides, this implies that A minus B is equal to 3K for some K element ng integers. Kung naaalala niyan.
Ngayon, ang gagawin ko, ang goal natin kailangan maging B minus A. Kasi 3 divides B minus A yung goal natin. So, ang gagawin ko, ilalabas ko dito yung negative. So, magiging negative of B minus A is equal to 3K. Okay? So, ang ginawa ko, nilabas ko yung negative, naging B minus A. Ngayon, i-divide ko both side by negative, magiging 3 times negative to. So, ito ay something. So, magiging B minus A is equal to, yung negative, isasama ko kay K. Okay, bakit ganun ginawa, sir? Ngayon, ilalet ko. So, let Q is equal to negative K. So, magbabago ng sense. So, this implies that B minus A is equal to 3Q. For some Q, element pa rin ng integers. Ngayon, pag binalik ko yan, this implies that B is related to A. Kasi ganun nangyari. This is not, this implies that 3 divides B minus A. Tama ba? So, ayun kasi balik eh. Wala dito, pabalik dun, pabalik dun. 3 divides B minus A, which implies that B is related to A, which implies that B, comma A is an element of R. Okay, so sundan nyo na lang ha. So, anong nangyari? Binalik ko siya. So, from A, comma B, A related to B, 3 divides, that's definition of divides. Tapos binork out ko lang, naging ganito na. Nung naging B minus A na siya, kasi ang goal ko maging B minus A, naging 3 divides B minus A. Naging B is related to A. Naging B, comma A is an element of R. So, if A, comma B is an element of R, therefore, B, comma A is an element of R. So, R is symmetric. Okay, so nagawa ko na paraan para maging symmetric siya. So, next natin is R transitive? So, sir, ba't mo pinagkakasya dyan? Mahaba kasi ito eh. So, baka magulan lang kayo sa haba niya. So, next is R is transitive. So, for all A, B, and C, element of integers. Okay, so dalawa i-consider natin. So, A, B, sabi, consider natin C, A, B, element of R, and B, C, element of R. Okay? So, ang mangyari dyan, gagawin ko, A, B, element of R, ganito gagawin ko na lang. This implies that A, B, element of R, this implies that A is related to B, which implies na 3 divides A minus B, which implies na A minus B is equal to 3K for some K element ng integer. So, inayos ko lang. Okay, so para makita nyo. Next is B, C. So, B, C element of R, which implies that B is related to C, which implies that 3 divides B minus C, which implies that B minus C is equal to 3M for some M element ng integers. Okay, so ang goal kasi natin, makuha natin si A, C. Okay, so consider natin tong part na to. Okay, so pag pinag-add ko yan, ano mapapansin? A minus B plus B minus C is simply A minus C, which is equal sa 3K plus 3M. Tama? Which implies that A minus C is equal to 3 times K plus M. So, ilalet ko lang ulit. Let K plus M is equal to Q. So, therefore, this implies that A minus C is equal to 3Q. Okay, which implies that 3 divides A minus C, which implies that A is related to C, which implies that A, C is an element of R, which is yun ang goal. Ang goal natin, i-assume ko itong dalawa, ma-prove ko na A, C is an element of R. So, R is transitive. Okay, since R is transitive, therefore, since R is reflexive, symmetric, and transitive, therefore, R is an equivalence relation. Okay, and this is done. So, pinapaprove ko muna na equivalence relation. Ngayon, ang goal natin, kunin natin yung kanyang partition.
Okay, so kumuha lang ako scratch para ma-determine natin ang kanyang equivalence classes. So, ang haba kasi hindi kasya. Okay, so check natin dito. So, paano ba kunin equivalence classes? So, lagay ko muna yung A. Ano yung A natin? A is the set of integers. Sabi, A is related to B if and only if 3 divides A minus B. Okay, so ngayon, ang sabi kanina sa distinct equivalence classes, let X element of A. Okay, so sir, ganun, paano yan sir? Ang dami po nung laman ng Z. Tama no, sir, ang dami nung laman ng Z. So, gato ko ginagawa sa equivalence relation. So, kinukuha ko na lang si 0, 1, 2, 3. Tapos, chine-check ko yung element. Tapos, gato mangyari. Kunyari, mag-start ako kay 0. Pag nag-start ako kay 0, hindi ko lagi sinasabi start kay 0 ha. So, bahala ka, kuha ka na ibang element. Kung ano yung ma-generate mo na laman, automatic hindi ko na kukunin next time yun. Okay, so hindi mo pa maintindihan, so gawin ko muna to. So una, start ako sa 0. So diba ito yun, distinct equivalence classes. So sabi si X is equal to, paano yun? Y, no? So that is Y such that X is related to Y. Ayun kasi yung ibig sabihin eh. Okay, so kunin natin, let X, start ako, let X is equal to 0. So, kukunin ko yung distinct equivalence classes represented by 0. Sino ba yung mga kasama niya? This implies that Y is Y such that 0 is related to Y. Ano yung ibig sabihin eh? Okay, 0 kasi pinatang ko. Ngayon, kukunin ko tong, consider natin 0 related to Y. So, consider 0 is related to Y. Gamit yun, ano mangyari? This implies that that is 0 minus 3. Tama ba? That is 0 minus 3. So, tama nun. That is 0 minus 3. 0 minus 3. Minus Y. Sorry. 0 minus Y is equal to 3k. Tama ba? 0. Kasi by definition of divides eh. 0 minus y. Ito kasi mangyayari dito. This implies that 3 divides 0 minus y. So this implies that 0 minus y is equal to 3k for some k element of integers. Okay, so tanggalin ko lang yung negative na yan. So this is negative y is equal to 3k, which implies that y is simply 3k na lang din. So assuming pinasok ko lang yung negative sa k, so adyan naman lahat yan eh. Okay, so ngayon ano ba ibig sabihin? Ang goal kasi natin, hinahanap natin yung mga y, yung mga 0, something. So ano yung 0, something? Ito yun, 0, y. Ano yung y? 3k. So yun yung mga 3k daw. Ano yung set of 3k na yan? So in terms of integers, since integer yung pinag-uusapan, ano siya? So, sa set of integers, ano yung mga 3k? Sir, una po, for k is equal to 1, si 3. For k is equal to 2, si 6. So, ibig sabihin ng 3k na yun, multiple of 3. So, pasok dyan si 0. Kasi, pag k is 0, 3 times 0, 0. Next, andyan si 3, si 6, si 9, si 12, and so forth. Tama? So, madami yan. Next, pagdating sa negative, andyan si negative 3, negative 6, negative 9, negative 12. Kasi multiple of 3 pa rin yun. So, andito si negative 3, si negative 6, and so forth. Ito nakadami. So, ngayon, ano ibig sabihin? Yung distinct equivalence classes of 0, ang laman niya, ito. So, yung distinct equivalence classes of 0 is represented by 0. Ang laman niya is yung negative 6, negative 3, 0, 3, 6, 9. So, gaya na sabi ko kanina, si 0, para lang siya naging representative. So, ibig sabihin, bawas na tayo ng mga element na gagamitin. So, hindi mo na gagamitin si 3. Hindi mo na gagamitin si 6. Hindi mo na gagamitin si 9. Hindi mo na let na x is equal to 3. Let x is equal to 9. Let x is equal to negative 3, negative 6. Bakit? Sila lahat magkakasama na dun eh. Okay? So, pag ginamit ko si x is equal to 3, ito lang din yung lalabas dyan. Sila lang din yun. So, meaning, bawas na ako. So, meaning, bawas na. So, sa integers, natanggal ko na yung mga multiple of 3. So, ngayon, kunin naman natin. So, let x is equal to 1. So, ano, let x is equal to 1. So, this is the
equivalence classes represented by 1 is y such that 1 is related to y. Okay, so consider ulit natin si 1 related to y. This implies that 3 divides 1 minus y. Tama? Which implies that 1 minus y is equal to 3k. Okay, so anong goal natin dyan? So, sir, siya naman yung mga value. Ang gagawin ko lang, hanapin natin yung value ng y. So, that is, this implies that negative y is equal to 3k minus 1. Divide both sides by negative. So, this is y is equal to 1 minus 3k. Yan yung mga value. So, ano yung 1 minus 3k na yan? 1 is equal to 1 minus 3k. So, pansinin mo ha. So, or lang din to. Pwede kong sabihin ganyan. Or 3k minus 1. Similar term lang yun eh. So, parang multiple of 3 minus 1 or negative multiple of 3 plus 1. Okay? Same case lang yan. So, consider na si 3k minus 1. Kanina, si 3k, siya yung set ng multiple of 3. Ngayon naman, okay, so ulit y is equal to 1 minus 3k. So, y is equal to 1 minus 3k. So, ngayon, let tayo ng k. So, for example, for k is equal to 0, 1 minus 0 is 1. Tama, for k is equal to 0. 1 minus 3 times 0 is 1. Okay, for k is equal to 1, 1 minus 3 times 1 is negative 2. Okay, for k is equal to negative, so, for k is equal to 2, 1 minus negative 6 is negative 5. So, dito yung negative 5. Okay, and so forth. So, pansinin mo, yung distance dito kanina, 3, 3, 3. Dito, ang distance, 1 minus negative 2 is 3. 1, yung distance nila, yung absolute distance. Absolute distance is 3, 3, 3. So, divisible pa rin by 3 yung difference nila. So, dito, kung merong 1, possible, meron dito si 4. Kasi distance eh. Next, si 7. Next, si 10. Si 13, and so forth. So, dito naman, negative 8, negative 11, negative something. Okay, ngayon, check natin kung tapos na tayo. May 1. Okay? Ang mga kasama ni 1, si negative 2, 4, 7, 10. So, magkakasama sila sa classes. So, kahit sino i-represent natin sa kanila, sila din yan. Okay, so check natin. 1, wala pa tayong 2. Okay, so 1, wala pang 2, 3. Kasi ang goal natin, kailangan mabuo natin yung integers. So, ulit ko lang, 1, wala pang 2. Pero 1, 3, 4, may 5 na ba? Wala pa tayong 5. So, ang mga wala pa tayo, 2, 5, tama no, 2, 5, 8, walang 8 eh. Okay, 8, tapos 11, wala pang 11. Okay, so check na natin pagdating kay, tawag dito, x is equal to 2. So, check natin. So, let x is equal to 2. So, that is the distinct equivalence classes represented by 2. That is simply, y such that 2 is related to y. So, consider natin si 2 related to y. This implies that 3 divides 2 minus y. Okay, which implies that 2 minus y is equal to 3k for some k element na integers. For some k element of integers, which implies that negative y is equal to 3k minus 2. Then divide both sides by negative. This is y is equal to 2 minus 3k. So, check natin naman ito. So, this is 2 minus 3k. So, this is yung y. So, ito yung mga laman niya. So, for k is equal to 0, pasok na si 2. Tama? For k is equal to 1, that is 2 minus 3, that's negative 1. Okay, so pansin yung distance, 2, sunod dito 5, 8, 11, 14, and that something. Pagdating dito, andyan si negative 4. Tama? And that something. Okay, ngayon, check natin yung mga laman. So, ulitin ko lang. Sana sumakto o baliktad. Okay, so 1. Tapos, nandito si 1. Nandito si 2. Tama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, buo na in terms of integer. So, anong nangyari? Yung ating A, so ano yung A natin? So, ang ating A, o yung Z, over R, is the set containing yung 0, yung class representative by 0, yung class representative by 1, and class representative by 2, represented by 2. Okay, so ito yung kanyang Z. Ngayon, ano yung mga equivalence classes niya? Itong mga to.
So, ngayon, pag pinartition natin sila in terms of drawing, so this is tatlo lang yung hati. So, tama naman. So, sa equivalence, ang ating relation is 3 divides A minus B. So, meaning, hatiin natin sa tatlo yung integers. So, ito yung, andito yung the set containing 0, sila 0, nandito sila 1, at nandito sila 2. Okay? So, hoping na gets mo yung pagkuha natin ng equivalence classes niya. Kasi nga, importante talaga siya sa ganyang bagay. Okay, so kung napansin nyo, may binura ako, so may kinat kasi ako sa video, nagkamali ako ng pag-solve. So, ang ginawa ko is inassume ko na si 1 minus 3k is equal to 3k minus 1. Iba pala yung sense nun. Okay, so proceed tayo sa next example. Okay, so let's have number 4. So, dito sa number 4, hindi ako mag-solve ng equivalence classes niya. Bakit? Pag titignan mo yung element, so sabi, let A be A, B such that A and B element na integers and B is not equal to 0. And define R to be A, B related to C, D if and only if AD is equal to BC. So, kung ano napansin mo, ito yung relation na kung saan ang laman is ordered pair. Okay? So, ordered pair. So, kumbaga, ang laman ng relation na to, parang ganito. So, ang laman ng relation na to is, kunyari lang this is 1 of 1, 2, 2, 1. And so forth. Ordered pair of ordered pair. Yun yung laman niya. Okay, so ayokong hanapin equivalence classes niyan. So hindi ko sure kung hindi ko alam kung mahaba or what, pero hindi na ako bibigay ng ganyan. So ang gagawin natin, i-prove natin na equivalence relation siya. So naggawa lang ako ng isang bagay na kung saan o kakaiba, at least makita mo na pwede, possible pala yun. Yes, possible yan. Okay, so ito yung proof para makita natin siya equivalence relation. So proof. So dito ang laman ng A is tawag dyan is ordered pair. Okay, so hindi ako pwede mag-let dito. So ang ile-let ko dito, so anari lang so let A, or for all A, let A, B element ng A latin. Meaning siya yung parang A. Ang laman kasi ng A latin is ordered pair. So automatic let A, B element of A. So ngayon ang goal natin, consider natin si A, B of A, B element of R. Kasi yan yan yung pagiging reflexive niya dyan. Okay, so this implies that AB is related to AB. Okay, then by gamit yung ating definition ng R, AB is related to CD if and only if AD is equal to BC. Outer equal to inner. Product ng outer equal sa inner. So this is product ng outer equal sa inner. So this implies A times B is AB equals B times A is AB, which implies that AB is equal to AB, which is tama naman. Tama. So nangyari, AB is equal to BA or AB is equal to AB or BA is equal to BA, equal yan. So R is reflexive. Okay, next is, we need to show na siya isometric. So, let A, B. So, dito naman, let A, B. Tapos C, D. Ito na yung pangalawang element niya. Element nung A natin. So, consider natin una si A, B, C, D. Element of R. So, ang goal natin mapagpalit, C, D is equal to B, A. Ganun yung mangyari. So, this implies that A, B is related to C, D. Okay, which implies that this is DAD is equal to BC. Outer, product ng outer is equal to product ng inner. Ngayon, ano goal natin? Ang goal natin, kailangan magbaliktad siya. Kailangan maging C, D related to B, C. Tama? So, ang gagawin ko, yung multiplication commutative. Tama? So, gawin ko itong DA, gawin ko itong CB. So, this implies that this is DA is equal to CB. So, check natin. So, ano na ibig sabihin ito kung ibabalik natin doon? Ang ibig sabihin ito, pag babalik natin doon, ito na yung outer, ang outer niya ba AD. So, ang outer na dito DA. So, pag binalik ko doon, so this implies, dahil ka lang this is related.
So, ito yung outer. Kaso nauna na si D. So, meaning dito na yung D. Dito na yung A. Okay, ito yung inner, CB. So, dito na yung C. Dito na yung B. Tama ba? Or baliktad si sir? I-check ko lang ha. So, outer, inner. So, A, B, B, C. A, B, B, C. So, outer. So, meaning, outer nito. DB. Okay. DB. Baliktad si sir. DB. Okay, check ko lang ha. Yung value. Nalito ako dun ha. This is outer. Wait, nalito ako sa outer. Outer. Ito yan ha. AD. Dito yan. So, ang goal kasi natin, check nga natin to. Burahin ko na lang to. So, consider ko nga si CD related to AB. Siya ba ay CB is equal to DA? No, hindi pa. Tama. So, may gagawin pa pala. Diba, ang ginawa ko, kinom ko yung multiplication. AD is equal to BC. Naging DA is equal to CB. Kaso, nangyari, CB equals DA. Ngayon, ang gagawin ko dito, by symmetric property of equality, this is CB is equal to DA. Okay, para mapunta doon. Okay, so, nagets kayo so, nakuha ko rin. So, this implies that CD is related to AB, which implies that C, D, A, B is an element of R. Okay, so ginawa ko to para example. So parang tinrace ko lang paano ko makukuha. Kaya nakuha ko tong idea na to. So R is symmetric. So, kung imagine nyo rin, ang laki na ng space ko tapos hindi ko pa napagkakasya. Kasi ayoko idalhin doon. Ang mangyari maging parang nakakalito tignan. So, igaganon ko pa. So, kaya dito ko nilalagay para lang magbuka talaga siyang nagkakasunod. Okay? So, sa inyo, kung mahaba talaga solution, pag sunod-sunurin nyo para hindi rin kayo malito. So, ganun kasing ginagawa ni sir, ha? Okay, so let's have for transitive. So, let AB, CD, and EF. Element of A. Okay, so ang goal naman natin dapat si A, B. So, tumun natin. So, consider natin yung dalawang bagay. So, una, si A, B and C, D element of R and si C, D and E, F element ng R. Okay, so another thing, huwag ka rin malito dun sa grouping symbol. So, ako nga medyo nalilito na rin eh. Okay, so consider natin una to. Si A, B, C, D. Element of R. So, this implies that A, B is related to C, D. So, product ng outer. So, this implies that AD is equal to BC. So, ayan yung una. Equation 1. So, that's the equation. So, next is C, D, E, F. Element of R. So, this implies that C, D is related to E, F. So, this is equal sa CF is equal to DE. Kasi outer than inner. Ngayon, ang goal kasi natin, ang goal natin is makuha natin si A, B related to E, F. Okay, ito yung goal natin eh. So, paano yan? Paano tayo magkakaroon ng ganyan? So, that is AF. No? So, that is AF is equal to PE. Ito yung equation 2. Check natin ha. So, paano tayo magkakaroon ng AF? So, kunyari, si D. So, ang goal kasi natin kailangan maging AF is equal to BE. Okay, so check ko lang ha.
Ang goal ko, kailangan matabi ko si DE. So, for example, si 1. So, check ko lang din. So, ayun, nakuha ko no. Ang goal kasi natin, kailangan maging AF and BE. AF is equal to BE para makuha ko yung A, B related to E, F kasi yun ngayon sa transitive niya. Okay, so ang gagawin ko lang pala, i-multiply mo equation 1 and equation 2. So, multiply 1 and 2. So, meaning left side sa left side, right side sa right side. So, this is equivalent sa AD, CF. So, this AD, CF is equal sa BC, DE. Ngayon, ano ba sabi ng relation natin? So, A, B element ng A, B element of Z, where B is non-equal to 0. So, meaning yung B, D, and F is not equal to 0. Tama? So, this is B is not equal to 0, D is not equal to 0, and F is not equal to 0. So, meaning, pwede ako mag-divide ng D, pwede ako mag-divide ng dito, pwede ko rin i-divide si mawawala sila dyan. So, dito, mawawala dito si AD. So, this is AF. Tapos mawawala dito si BCD. Dito si BE. Okay? So, since pwede kong gawin yun, therefore, ano equivalent to? Ito ay A, B is related to E, F. Which implies that A, B is related to E, F is an element of R. Okay? So, therefore, ayun nga yung goal eh. So, mapakita ko to, that nag-bridge, maging A, B, and E, F, element of R. So, this is R is transitive. Okay? Pero, i-check ko lang din. So, pag-usapan, check natin ha. So, sabi, let A, B, C, D, and E, F element of A. Okay? B is not equal to 0, D is not equal to 0, and F is not equal to 0. Ayun yung sabi doon. Okay? Kasi yung second coordinate dapat niya, hindi equal sa 0. Ngayon, check natin dito. So, ang ginawa kasi ni Sir dito, ito ibabantayan natin ha. AD, CF, BC, DE. Ang ginawa ko, dinivide ko siya by D. Pwede ako mag-divide ng D kasi hindi siya 0. Okay. Ngayon, nung dinivide ko siya sa C, kaso ito problema. Ito pala yung problema, 'di ba? Ang ginawa ko, dinivide ko by D. Tapos, hindi ako pwede mag-divide ng C. Okay, ngayon itatama ko yung idea natin na baka kasi sabihin nyo, masyado akong goal, gusto ko lang talaga mag-ER. So, gusto ko technically, iniintindi natin yung yung tawag dito yung sets. Okay, so since sets to, so dapat technically intindihin natin siya. So, mathematically dapat deeper yung iniisip. Tingnan nyo pwede ako mag-divide ng D. Okay, kasi D is not equal to 0. Okay, pero hindi ako pwede mag-divide ng C. Kasi di ba may C is equal to C dyan? Parehas may both C yan. So, kunyari nag-divide ako ng C. What if si C? So, if C is equal to 0, hindi ako pwede mag-divide. Kasi para ako nag-divide ng 0 over 0. So, ibig sabihin, hindi ko pwedeng gawin na AF is equal to BE. So, meaning, itong part na to, mali yan. Kasi nga, if C equal to 0, bakit sir? Pwede maging equal si C sa 0 kasi hindi siya yung second coordinate. Ang sabi, AB, CD, EF is element of A if yung second coordinate nila hindi equal sa 0. Kaso anong nangyari, CF is equal to DE. Tama, yan yung lumabas. Ito yung lumabas, AD, CF is equal to BC, DE. Kaso hindi ako pwede mag-divide ng C. Tandaan nyo na, hindi ako pwede mag-divide ng C. So, anong ginawa na sir? Therefore, ito, hindi pwede mangyari. Ito, hindi pwede mangyari. So, therefore, R is not transitive. So, R is not an equivalence relation. Okay, so, at least pinakita ko sa inyo yung case na yun. So, technically, mathematically, iniisip ko pa talaga yan. So, dapat maisip mo rin yun na hindi sa lahat ng oras pipilitin mo siya. So, tulad ko kanina, pinilit ko muna siya. So, reason bakit pinilit ko siya muna na ganun? Gusto ko muna makita nyo na, okay, gumawa ako ng paraan. Pero, technically, tumingin kasi ako sa meaning, tumingin ako sa mga definition, tumingin ako sa mga binigay, hindi siya ER. So, ayun yung pino-point out ni Sir doon. So, itong part na to, hindi siya equivalence relation. Okay? Okay, so before ko matapos ng video, bigyan ko pa kayo ng theorem or properties about equivalence classes. So, ipoprove ko muna bago ko ipakita yan ng mga ini-implies na ito.
Okay, so let R be an equivalence relation on set A. Then theorem 1, if x, x to dapat. So if x is an element of A, then the distinct class represented by x is non-empty. Okay, yun yung pinuprove niya. Ngayon, before tayo mag-start, for example, ginawa ko. For example, 1 is an element ng class represented by x. This implies that x, 1 is an element of R. Okay, so intindihin niya mabuti ha. If 1 is an element ng distinct classes represented by x, x, 1 is an element of R. Ganun kasimple yan. X is an, kasi ganun ngayon eh. Such that 1, di ba, ibig sabihin, set represented by x is equal to y such that x is related to y. So meaning, yung mga something sa kanya. So this is something. So kung siya element nun, meaning siya si x, 1, element ng R. Ganun ibig sabihin yan. Okay, so let's have number 1. So sabi, R is an equivalent set of set A. Okay, ito yung proof. So sabi, if x is an element of A, then the nakalimutan ko yung term dito. The class represented by x is non-empty. So goal natin hindi dapat non-empty. Okay? So, aware kayo, ito yung proof. Since R is an equivalence relation, tama? So, R is reflexive. Tama ba? Since ako ay equivalence relation, therefore, si R reflexive. Since R is reflexive, ito yun. For all x, element of A, x, x is an element of R, which implies that x is related to x. Which implies, this implies that si x is element ng class represented by x. Kasi itong ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? X is related to 1. So, meaning, pwede kong gawin dyan. So, ano ibig sabihin? So, the class represented by x is non-empty. And therefore, this is done. Ganun kasimple. Kasi may laman siya. Sino laman niya? Siya mismo. So, imposible yon. So, tama yung theorem number 1. So, kung siya equivalence relation, therefore, meron kang at least isang class representative, distinct class representative, tapos hindi non-empty. So, imposibleng may empty dyan. Okay, yan yung ibig sabihin yan. Okay, so let's have theorem number 2. So, let y element ng class represented by x, then, the class represented by y is equal to the class represented by x. Okay, so, assume, so ito yung proof. Okay, so, assume, so, ano yung assumption natin? Y is an element ng class represented by x. Okay, so this implies, ano sabi ni sir? This implies that x, y is an element of R. Ganun kasimple. Okay, yun na-assume. So, we need to show two things. Equal to case 1 subset, case 2 superset. Okay, so case 1. So, let's have case 1. Case 1, we need to show that the class represented by y is a subset ng class represented by x. Okay, so by element argument, ganun ulit. Let a element neto nung y, class represented by y. Okay, so this implies that is y, a. Tama, that is y, a is an element of R. Okay, by assume, we have x, y is an element of R. This is by assume. Nandun yun sa pinakauna. Ngayon, since R is equivalence relation, ano masasabi mo? Si R is transitive. Tama? Since R is an equivalence relation, therefore R is transitive. Okay? So, ibig sabihin, pwede ako mag-bridge. Tulad na to, x, y, a. So, this implies, ito ako nalagay. So, this implies, x, y, a, that is, x, a, element of R. Then, balik ko lang, this implies that A is an element of the class represented by R. Which is, ayun yung goal. Una, delete ko si A element nito.
na show ko na si A element ng class represented by X. Okay, so next is case 2. So case 2. Okay, so we need to show that the class represented by X is a subset ng class represented by R. So, ganun ulit, mag-let naman tayo dito. Let A element ng class represented by X. So, by definition, this implies that X, A is an element of R. Now, R is ER. Therefore, R satisfies symmetric. So, pwede kong gawin, this is A, X is an element of R since R is symmetric. Tama. Yan, since R is symmetric, by assume, kunin ko lang by assume, we have X, Y is an element of R. So, this is by assume. Ngayon, so by transitive ulit, kunin natin A, X and X, Y. This implies that A, Y is an element of R. So, by transitive. Okay, next. That is, this implies that A is an element ng class represented by Y. Okay, so therefore, si Y is equal sa class representing X. Okay, so therefore, this is done. Okay, so sir, ang hirap. Hindi mahirap, huwag ka lang malito dito sa ginagawa na ito ni sir dito. Okay, so next natin, theorem number 3. Okay, so ulit ko lang explain ko mabuti. So sabi lang ni number 1, if X is an element of A, yung class represented by X is non-empty. So kunyari, X element of A, so meaning may magre-represent, si X magre-represent ulit-ulit ba, basta ER siya, sigurado ko na yung element ni A magre-represent ng isang class. Okay, although hindi siya minsan yung nagagamit natin, tulad kanina yung sa may 3K, ang ginamit natin si 0, pero kaya siyang i-represent din ni 3, ni negative 3, ni 6, ni 9, ni 12, and so forth, kahit sino doon. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, sabi naman ni 2, if Y is an element ng X is related ng class represented by X, okay, then therefore yung class represented by Y is equal sa class represented by X. Ito naman yung example natin kanina pinakauna. So sino ba yun? Kunin ko lang ito. Okay, so sabi si 1, si 3 element nito. Ngayon ibig sabihin kaya din mag-represent ni class represented by 3. Ay, class represented by 3. Kaya din niya i-represent. So, yun naman yung ibig sabihin nito. Basta element ka nun, kaya mo siya i-represent. So, kunyari, Z element nito, class represented by X. Therefore, yung class represented by C is pasok dun. Okay? So, ngayon, pasok tayo dito. If X, Y element of A, then either class represented by X is equal to class represented by Y, or yung intersection nila is equal to empty. Ganun lang naman yung dalawang klase. Okay, so it's either equal sila, tulad nun by theorem 2, or it's either yung intersection nila is empty. So, huwag kayo explain ko lahat yung ibig sabihin niya mamaya. Okay, so suppose natin ito yung proof. So, suppose ko yung contrary, ibahin ko. Suppose that the class represented by R is not equal the class represented by Y. Okay, the class represented by X is not equal to class represented by Y. So, meaning, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, sir, binabiolate ni 2. Okay, kasi ang sabi nito, pag yung Y element ng X, dito naman, ibig sabihin, this implies that Y is not an element ng class represented by X. Okay, by theorem number 2. Sir, bakit, sir? Ganun nga ibig sabihin ni theorem number 2 . Sabi ni theorem number 2, kung ako element nun, therefore equal kami. Ngayon, kung ako hindi element nun, therefore hindi kami equal. Yun pa rin ibig sabihin ni theorem 2. Okay, so hindi ako equal yan. Ngayon, ano masasabi mo? Since R is an equivalence relation, therefore, X is an element nung Y is an element ng isa. Okay, ulit ang gagawin ko lang. Ulit ko na. So, since R is an equivalence relation, therefore, R is reflexive. So, R is reflexive. So, paano yun?
So, R is reflexive, meaning si Y, element ni class represented by Y. Okay, so yun ang ibig sabihin. So, reflexive. So, this is Y, Y, element ng R. Tama? So, this implies that Y is related to Y. Yan ang may ibig sabihin yan. Yan. Pansin niyo mabuti. By theorem 1, so by theorem 1, ang gagawin ko lang is pagsasamahin ko itong dalawa. Okay, so kung napansin nyo, si X is related to R, intersection KY related to R, X rate. The class represented by X, intersection the class represented by Y is empty. Okay, so therefore, this is done. Okay, so ulitin ko lang, ginagamit ko lang yung idea ng class representative dito. Tapos ngayon, explain ko na yung ibig sabihin ng ating partition. So, ano ba ibig sabihin ng partition? Unang-una sa lahat, ang ginagawa natin, yung set A over R is ganito. So, assuming tatlong hati. So, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3. Okay, so, ang ibig sabihin ng una natin, ang sabi, ang union ng tatlong yan, ang union ng class represented by 1, class represented by 2, ang class represented by 3 is always equal dun sa A o yung ating, this is yung A. Ang union nila, yung A. So, tulad kanina sa integers, so balikan ko lang kay integers. So, I don't know sa kung nilagay. Okay, so kanina sa integers. Okay, ito, i-union ko dito, saka i-union ko dito. Okay, pag ni-union ko lahat yon, ang sagot, integers. Ayun yung una. Pangalawa, ang intersection ng kada isa sa kanila is always empty. So, kahit saan ko sila i-intersect, empty yan. Okay, so yan yung ini-explain ni theorem. Una, yung union nila lahat dapat yung mismong set A na pinag-uusapan. Ngayon, sa bawat class representative or sa bawat partition, i-intersect mo siya sa ibang partition, laging empty. So, yun yung perfect partition na magagawa mo. So, ibig sabihin, nagawa mo siya ng perfect partition. Ganun yung ibig sabihin nito. Ngayon, sa may exam, marami talaga nito, equivalence classes, equivalence relation. So, sana mag-focus ka rin dito kasi ito rin yung isa importante. So, hanggang abstract algebra, set theory, then pagdating pa ng number theory, importante ito. So, sa lahat ng bagay, importante is equivalence relation. So, yung, basta marami siyang term, maguhat ka na lang somewhere kung nasa complex ka, ipoprove mo na ER siya, ipoprove mo na ganito siya. So, ganun siya ka-importante. Okay, so hoping na natutunan mo, although medyo may magugulong part ako na nabanggit kasi, syempre bago yung notation, pero sana, natama ko paano ako ginagawa. Okay, so in-explain ko siya through definition. So, sabi ko nga, if R is ER, therefore, siya reflexive, symmetric, and transitive. Yun yung mga sense na ginagawa ko. Okay, so, ito lang siguro yung bago sa part nyo. Yung mga kanilang solving is something na carry nyo na yan. Okay, so sabi ko nga sa inyo, diskarte mo kung paano gawin. So at least pinapakita ko sa inyo kung paano ako nagkakamali para maiwasan nyo rin. Okay, so hoping na nag-gets nyo yung topic natin today.